guys, I'm trying to get a good place to give you direct coverage. Guys, the protesters are trying to enter into the Central Police Station. When we rush near the police, try to give you better coverage. So this is Central Police Station, and you can see the protesters. They try to get into the police station.
Kizibu na mnatupiga. Bye. Cara da mal. Mas bom gitu. Sunfunge ibad. Asante. Acha tuweke hii for future.
Akili tunaenda tu shamba. Akili ni 50 by 100. One time is Kazi ni kuiba tu. One time is the justice. Kaisa wanapitisha hii bill. Naweza fund imetangu aje karibu Afrika nzima. Bado umeshangaa inaenda wapi? Kama in the last 1 year wameiba 1.7 trillion. Umeshangaa. Kasongo Mwizi. Pesa inatengeneza nchi nzima, inatengeneza hospitali, watoto wanaenda shule for free. Kila kitu kwa nchi inaendelea. Hata Wakenya wanalipwa. Tutalipwa kama walami wakiiba hizi pesa. Wezi hao. Lunch tunaendea State House. Jusau tunaonekana gave him one whole year atuongeleshe vizuri afanye kazi. But jamaa kakata. Alafu waambie tuko peacefully. We are going in peace. We are going in peace. Already washapiga mtu mmoja. We are going in peace. Tuweke lunch tafadhali. Tuweke lunch State House. Tunakaa. Wewe wacha uongee. Wacha uongee. Cheki. Wewe wacha. Wewe ni Mkenya. Cheki. Tunasemaje? Sawa producer, sawa nipige. Sawa. Tunasemaje? Wamesema hapo hivyo kwa news ni tumewatch tangu hiyo last maandamano, wamejidanganya wakasema protest ya leo itakuwa for peaceful. Kama ni aje wase. Lakini hadi saa hii venye tunaongea hapa, mzee mmoja ashapigwa zake. Amepigwa kwa tumbo Central. Na tulikuwa pale Central wanatuambia tumandamane in peace, hatuna mambo na tuna silaha, si tuko tu na nini vuvuzela na flag na nini flag ya Kenya na mask. Wao wenyewe washaturusha tiaga, washapiga msee mmoja live bullet. Hizo ni gani? Hii si Kenya, tumekataa. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Okay. Mimi ndimona kutoka Kisumu Dala. Ruto must go bana, plus baba yote sikutambui. Acha niongee. We're going in peace. Ruto, sisi hatuna mambo. Tumekuja peacefully lakini hao manjege wako wanatupiga. Bona, sisi tumekuja peacefully na tunaomba tuweke lunch State House. Tunakaa manze. Sawa, leo tunaingia. Na wewe jo kula tu yako moja. Hatutaki ingine. Moja tushashukuru. Sawa? One time. Police brutality kila siku. Tunataka tu peace. Nataka nchi yetu ndio tunataka nchi zote Some police are shooting at the journalist. This is 25th of June 2025. Maandamano Wednesday. Please subscribe to Balindwe Media to get latest news and to follow this live coverage.
Right now tumetoka pale Central Police Station. Some protesters tried to get into the police station, but they were tear gassed. I heard some say that one person was shot in the stomach. I did see that. I don't know how true is that, but what we know as per now is that police threw tear gas and they dispersed a crowd that tried to enter into the police station. And I hear many say that they're marching to State House. This is Maandamano Wednesday live coverage. So tunaenda pale Moi Avenue. I can see a crowd there. Let's see and let's go and see what's happening there. Please subscribe to Balindwe Media for live coverage of Maandamano Wednesday, 25th of June 2025. It's a good that has been beaten to the ground. Kuna anasalimiwa hapa. It's a journalist car. The goons have just attacked journalists. They try to snap their cameras.
live coverage from Nairobi CBD. Please subscribe to Balingo Media for live coverage of Maandamano Wednesday.
Câmera.
You guys don't run, please. Just walk. Live bullet ndio hii. Yeah. This is a Kuangalia nyuma.
Nada, okay. Okay, but this I want to do. If you need water, wako Uhuru Park but
fight for our country until death. We are peaceful. Hapa zioni wakipita. Hawezi pita.
Ili tutoe kwa nguvu tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Amkeni ndugu zetu, Kenya inastahili. Oya, kashoti bana. Oya. Hakuna mtu anaelewa. Asante. Keep going. Oi, amkeni ndugu zetu. Hakuna ubaya na wewe. Unasema tamani huyu arushe. Oya, kama sawa. Huyu ni seneta. Sisi hatuna ubaya. This is a senator.
Hakuna. I have a rule bwana. I have a rule, fanya kenye unaweza fanya. I have a rule. Shoot. Shoot na mwenye amekosa hapa. Umekosa nini? I have a rule. Neno mlisema We have a rule. Fanya kenye unaweza fanya. We have a rule. Hakuna kenye tunaweza fanya wewe. Hakuna kenye tunaweza pita hapa hata saa hii. Hakuna kenye mimi naweza pita na ufanye kenye unaweza fanya my friend. Sawa. Fanya kenye unaweza fanya. Maana bwana. Ukitaka nikuo, ukitaka shoot.
Hivi ndio mtatutumia. Sisi tumeenda recruitment, tunakimbiza watu 1000 na nyinyi mnaingilia mlango wa nyuma. Kwani nawaficha? Hala? Tumejaribu sana. Tusituone hapa. Hata sisi ni majeshi kivyetu. Hala? Ruto, this message is for you. We cannot entertain this. It is not political. This is about justice for our fallen brothers. Let Masai die. Albert Ojwang alikufa. Albert Ojwang alikufa bwana. Lakini bwana afisa angalia. Hii kendo nimenunua 30 bob zote hizi. Wala. Ameenda kunitumia hivyo vibaya. Sawa, yaki yako kusema tu. Sawa, lakini mpoe kutubeba hivyo wana. Sawa. Wala. Endelea huko. This is not about politics. Najua Ruto anaongeza mshahara ndio mfanye kazi vizuri. This time anaongeza kakitu, anawakanyagia hapo mlango wa nyuma ndio muongezewe kakitu, mpige watoto risasi, mtusubue na tear gas. Today it was peaceful. It was not about brutality. Na mnaenda kututukia matiaga. Mimi napata pale nikiomboleza ndugu zangu Rex Masai, Albert Ojwang, na mnaanza kunipiga, mnanivunja kendo zangu. Angalia kiberiti yangu imekanyagwa. Kiberiti yangu imekanyagwa. Nilinunua kiberiti 10 bob, nikanunua kendo 15 bob. Hiyo yote ni shilingi ngapi hiyo? 40 bob. Ruto ananipea 40 bob wewe. Ama ni kuninyang'anya 40 bob yangu? Unanitoa tax. 40 bob yangu yote inaenda kwa hao mapolisi hawa. Wananunua tega tu kuja kunipiga nazo. I cannot entertain you. Ama Kenya. And now Kenya is locked for innovation. Ruto, I'm telling you, in our youth age, we are going to renovate Kenya, whether you like it or not. It's our right. It's our right. It's our right. It's our right. Afande nimekujua kendo bana. Wao juu ya kendo. Wewe nyumba unakanya stima bana. Wewe nyamaza bana. Ujue ya kendo wewe. Ala. Mimi nazaje omboleza bana na mnanivunja kendo zangu.
Leo ni papa na nyinyi mpaka kesho. Mungu wa Mungu. Napata tena mtu na prison hata ana mshahara anakuja kunipiga ni mchango hapa. Claro. Wewe acha kupa mama. Mmekataa tukienda kuacha kendo Luko Parliament. Na nikiwa hapa mnataka kunipiga na marungu. Mnanipigia kendo zangu mateke. Mnanipigia kendo yangu teke. Na nimekutana na wewe hapo nikwambia sina vitu vya chakula wewe nipea. Ruto is here to organize the government in order to misuse the people of Kenya. We are tired. Officer, we are tired. We are tired. Tuko na mandugu wako prison, wengine wako KDF, wengine wako AP na wengine wako Kenya Police. We have them. Na tunawaonanga. Bwana nyinyi mnatutumia vibaya hivyo. Cannot entertain this. We are tired of Ruto. We are tired of his governance. We are tired of his brutal treating of people. You are treating people bad. You cannot allow that. As Kenyans, we Gen Z must rise and shine in this moment. We are tired of you. Wacha kwanza niwashe kendo zangu hapa. Albert Ojwang. Lala mema baba. Oi. Tare. Rex Masai. Rex Masai. Rest in peace, brother. Eric alipigiwa risasi pale mlango. Alipigwa na risasi pale parliament pale akaanguka. Akaanguka chini, akaanguka. Na nyinyi ndo mlimpiga. Mwanzo jamaa alimpiga nilimuona alikuwa amepiga pacha hapa hivi ya white. Alikuwa amevaa boots za brown kama hizo. You people are treating us how? Mnatubeba wapi? Mnatutreat hao nyinyi mnatujua nyinyi mnatubeba hao. You know us. Sisi ndo tumechagua hiyo serikali mnalinga nayo. Na kesho yuko. Kesho yuko. Hiyo serikali kesho yuko. We Gen Z, we are going to vote for one person and we know him. Tunamjua. Tunamjua. Na hiyo siku tutatoka wote. Tutatoka. The millions of Gen Zs will come up 2027. We are fearless. We are tribalist. Eleni. Sasa ni kuwa watu tunakutupia tiaga. Unajua utamia tiaga. Gani ile pilipili ya mama ntilie. I've told you, this is not about politics. But for justice to our fallen brothers. Albert Ojwang, rest in peace, Baba. Rex Masai, rest in peace. We are here mourning for you. Albert Ojwang, you were innocent. You were innocent. Because of the revealing the right thing, you were killed in the cell. We are here mourning for you. Keep going, rest brother. in peace, Papa. We loved you, but they killed you. Rex Masai, our brother, rest in peace. Rest in peace, Papa. Rest in peace, Daddy. Rest in peace, our brothers. Rest in peace, our brothers. We are here to build the nation. We are paid to build the nation. We are here to build it. We are here to restructure. We are here to transform. We are here to renovate our nation. We will never depart here until Ruto, you have gone. And you must go. And if you don't, you must. You must go. If you don't, you must. Ruto, you must go. If you don't, you must. And I say again, Ruto, you must go. If you don't, you must. Rex Masai, Albert Ojwang, Kennedy, Eric,
Chalo, we are here mourning for you, brother. We are here mourning for you. 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 Msitoki hapa. Msitoki hapa. Msitoki hapa. Mimi ni Mkenya rasmi. My blood is a Kenya. Mama yangu ni Mkenya. Baba yangu ni Mkenya. Mama Nofan. Na kama damu ya mama yangu ilimwagikia hapa Kenya. My umbilical cord is buried in Kenya. Kenya is my nation. Kenya is my homeland. I will never depart here. I have the right to express my right. And I'm here. I'm here. This protest was peaceful. This protest was peaceful. As we started in the morning, but these police officers, they started blowing the tear gas to us, making us to remove tears. Wakati tulikuwa tumejiandaa kumwaga machozi kwa ajili ya kina Rex Masai, nyinyi mnatumwagisha machozi za tear gas. Shame on you, Ruto, and your government. Shame on you, Ruto, and your government. Shame on you, Ruto, and your government. Hatuwezi mwaga machozi za ndugu zetu na tukuje kumwaga machozi ya tear gas. That is foolishness. And the tear gas you have bought with our tax. What is that? We are tired. We are tired. We are tired. We are tired. Tumechukua firimbi yangu. Tumechukua firimbi yenu. Kwani mkupe wazenu? Wamechukua firimbi yangu wa mafala. Wamechukua firimbi yangu. Na Raila ulisema Mkenya anafaa kupiga kelele na asizuiliwe. Mimi nimenyang'anywa firimbi na hawana firimbi zao. Mbona wamenyang'anya firimbi? Mbona wamenyang'anya firimbi? Mbona wamenyang'anya firimbi? I was silent, but now I must talk. Ule afisa amechukua firimbi yangu. Alisikia venye naongea. Things are cool. There are police there and the border are also just looking around. Exactly.
Ni kama kuna wizi. Ama vile mengi hivyo access a number of stalls, not just one. Because one Tunaona vile many. Sio mnaona wanakuja hivi kwa retreat. Hapo sawa imekimbia, lakini anafikiria maji zinapita fomo tunataka. Hujui, mimi niko sawa na nasema hapa. Hiyo area ya Kibatari ni Kimadi kwa lugha hiyo alignment. Ndio ya kisema. Basi ndio kwa Ni independent. Mshoni kumejaa. Ndio natumia kitu hapa naona. Kama ndio. Ini sasa
Another group NGRDS. Pia hapo kuna makarau. Kuna makarau. Huko ni maandamano. Kuchoma picha. Si wanamchele huyu hapo ndani zile unapata zile rent ya nini a stand tu siko shops twingi tumejaa huko ndani tu stalls. Ndio kwenda hivyo ngoro ndio. Hapo sawa. Hapa ni mashauri kadhaa si moja. Ni mashauri kadhaa. Ile mashauri ni la orange hapo moja. Wanachukua hiyo moja. Hivi hivi. Where are the cops there? So when the angalia kuna makarao wapi? No, nikipiga picha hapa walikuwa hiyo side, walikuwa hapa na. Kanti. Ndio wale, si kilomita kwa hiyo njia. There's 3-4 of them. Watu wa access kwenda ndani. Unaona wanaweza kuingia moja mmoja mpaka hapo. Hiyo ndio wameingia moja. Hiyo watu ni hiyo green hii. Hawa chini imenunuliwa. Kama hiyo ndio mafunzo. Kupita ile milango ile ndani haiko inafunguka. Wameipa kwa hiyo kwanza pia si hiyo. Hiyo ni soda na hapo hiyo kwanza green. Ni 5 seconds. Ni chacha ni hapa ndio anaweka. Sasa Tango nation. Tango di una nation. Avanti con la vecchia.
Huku ni wizi inaendelea. Story imeisha. Siasa. Badai kusikia takutia. Polisi watakuanga na gari wanapanga wajinga. Kuna mmoja alinichapa kiboko ya Masai. I'm peaceful. Na niko hapa na Mount Rex Masai, Albert Ojwang. Na hapa sikopi. Naongea hata wenye hajabai huko. Guys, tuko baby shower. Sio nakwambia twende baby shower. Tunaenda kwa yenyewe sasa hiyo pink. Kweli?
Nini amtoe machozi? Siri ni gani? Siri tulikunywa wengine mzito huko. I think ikazuia. Machozi natoka non-stop. Hata sioni. Usivute hiyo roho. Make sure uvuti hiyo nini. Hiyo hewa. Sticks Camacho Fiori. Hata zina maji. Hey, ya pekee dead. Ndio naona. Uone pia ni Choka. Hiyo ndio isaidiani. Haisaidiani kwa gate. Zinatoka zikitoka ikifika hapa inarudisha.
Sniper mahali. Hawezi wa wote. Twende huko.
Please subscribe to Balintwe Media. This is 25th of June 2025, Maandamano Wednesday. Please subscribe for live coverage of this Maandamano Wednesday.
Kumbe niko katikati ya action mwa. Make sure you don't get in the crossfire and I'll get the others behind. Huh? Okay. Hey, brother. Son of God.
Siende mbio, siende. Ongelea uchumi. Uchumi unaisha hivyo. Dia msimama kando. Hivi ndio streets ziko leo. Bana, kuona kwa TV.
Ajenda ni moja, Ruto must go home. Ruto must go home. We want new elections. Suzy, come. Tutoke hapa, tutoke hapa.
Hata simu itaenda. Uko wapi mzee? Nikiflipu hiyo kamera simu inaenda. Guys, hawa sawa wanaongea uongo kwa comment section. Ile pande ile side
nimemuuliza vizuri. Ile nimuuliza vizuri na vile nimetolewa ndio.
Wacha kurudi nyuma bana.
This is Nairobi CBD. Things not good at all.
Kana narudi pia na hapa. Songa mbele.
Kule msee. Let's continue to Thank you so much, Amen. Amen. God bless you. Nice one. Ibrahim, I got you, Ibrahim. Oh, thank you so much. Thank you so much for the pizza. Thank you so much for the pizza. Thank you so much. Thank you. Ibrahim.
Hii ni ya nani? Pole pole. Ni ya Mike, ni ya Mike. Ndio kama umenipiga. Ya Mike. Hawa jamaa wote iko ma. Mimi nimeita hawa jamaa hapo. Polisi mama akipigwa. Hapo sasa ananipiga. Wewe kwenda huko na njia nani idiot. Sika kijana bana. I was scared of a bullet.
Kujaribika tusaidia.
nadhani ni hiyo tu. Bro. Ano mtu ameangusha? Wamenyakwa. Alikuwa amejifanya
Hapa kwa kona bana. Piga hiyo mwanamke. Piga huko katikati.
Hata kijana ananisumbua hapa.
kabisa tusukume. Twende. Aje. Sauti nilirudi. Kuanguka kama ni mpigo. Ni kupigwa kama ni kuanguka. Huyo polisi amenipigia nini sana sapa. Alafu wa maji ya Hizo ndio. Hata ilikuwa ile. Nini fanye karudi chini. Yangu imekata kabisa. Watai. Imeshinda ikipigwa. Ile nini ni kama kuna lot of nini. Ndio hizo image bike kuonyesha. Hata mimi nilipigwa tia gazi hapa, hata naogopa kuangalia. Nilipigwa tia gazi hapa, nasikia uchungu mwingine hapa ni kama hata iko na shimo hapo. Ushaona damu kwa mguu. Hapo haijakomoka sio? Lakini nasikia uchungu mwingine sharp. Tutapambana nao. Mimi nilianza nao saa 2 pale nini archives. Mimi nilikuwa hiyo masaa. Mimi nilikuwa pale. Yaani nini nation pale. Polisi. Hata polisi pia nilikuja. Ile time walipigwa tia gas kwa mlango wa polisi nilikuwa hapo. Lakini kuna polisi wanawake wamepigwa. Na raia. Mawe. Lakini sioni haja kupiga polisi. Sasa lakini yenyewe onyesha mafanisi wako vile tunafanyiwa kwa hii nini. Lakini sionyeshe dawa moja ni nini. Hizi ni vitu eti hizi ni journalist tunang'ang'ana hapa. Tunapiga. Ngoto. Nikuonyesha uso. Haina shida. Hatutaendelea hivi. Alafu tuje kutona. Hizo. Sawa. Hata kifuniko yangu hapa ilipotea bwana. Hata sisi tunapotelea wapi? Kifuniko hapa hivi. Kwa hiyo mzee anapiga watu maji.
piga maji.
Hakuna kurudi nyuma.
Yeah.